Write down the subtopic, organization of particles in a solid, and copy down this diagram. මේ පින්තූරය ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේක. And after that, you can write down these 4 points. Right? මේවා අහනවා මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Finish? Not yet, teacher. Quickly. Finish, teacher. Okay. Others? Netum and Manuka? Finish?
Right. Next one. Organization of particles in a liquid. ද්‍රව එක කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් කලින් එක බලන්න අපි ඉගෙන ගද්දී අර 6 වසරේදී එහෙමත් ඉගෙන ගත්ත මතකද? Solids they have a definite shape and a definite volume. Right? Definite shape එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සීනි ටිකක් අරගෙන මොකක් හරි සීනි නෙමෙයි අපි හිතමු යකඩ කුට්ටියක් අරන් දාන එක මොකක් හරි අපි දන්න දෙයක් මොකක් හරි එකක් ඇතුළට දානවා කියලා. එතකොට ඒ දාන භාජනය හැඩේ ගන්නෙ නෑ යකඩ කුට්ටිය නේද? ඇයි ඒ? මේ particles they are orderly arranged and they are bound by right? They are strongly bound to each other and they can't move relative to each other. They can only vibrate. Right? That's why they have a definite shape. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙන්නේ. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. හරිද? But in liquids අපි කොහොමද 6 වසරේදී ඉගෙන ගත්තේ? Do not have a definite shape නේ. Take the shape of the container. දැන් අපි වතුර ටිකක් හිතනවා වගේ බෝතලේ තියෙන බෝතලේ නිකන් සිලින්ඩරයක් වගේ නම් ඔන්න වතුර ඒකට දැම්මම සිලින්ඩරේ හැඩේ ගන්නවා. ඕක අරගෙන අපි මෙන්න මේ වගේ නෑඹිලියක් වගේ එකකට දැම්මොත් ඒකේ හැඩේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ මල් වාසයකට දැම්මොත් ඒකේ හැඩේ ගන්නවා. ඇයි ඒ? Now they don't have a definite shape. ඒකට හේතුව තමයි here particles they are not orderly arranged. They are not orderly arranged. And the particles yes. The particles they can move within the fluid. Right? ඒ කියන්නේ ඒකට ඇතුලේ fluid එක ඇතුලේ move වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඒගොල්ලෝ එක particle එකක් තවත් particle එකකට තදින් බැඳිලා නැති නිසා. තේරුණාද? හරිද? Okay, teacher. Right. Right. Okay, Hiruna. Hiruna, now we are discussing the organization of particles in 3 states of matter. We have already discussed about the organization of particles in a solid, right? I'll teach you that part again. Now we are discussing about the organization of particles in liquid. Okay? අහගෙන ඉන්න. Okay. දැන් අපි 6 වසරේදී කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ? liquids වලට definite shape එකක් නැහැ කියලා ඉගෙන ගත්තා. Right? They take the shape of the container. ඒගොල්ලන්ව දාන භාජනයේ හැඩේ තමයි ගන්නෙ. ඒකට හේතුව තමයි මේ particles ඒවා orderly. එක විදිහකට හරියට අර මේ පිළිවෙලකට arrange වෙලා නැහැ. ඊට අමතරව මේ particles අතර මේවා එකකට එකක් අර හොඳට කියන්නේ strong bonds වලින් bond වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? particles වලට ඕනි විදිහට මේක පුරා යන්න පුළුවන්. They can move within the liquid. Right? මෙතන binding forces තියෙනවා. හැබැයි අර solids වල තරම් strong නෑ, ශක්තිමත් නෑ. හරිද? binding forces තියෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට definite volume එකක් නම් තියෙන්නේ. Right? And the next thing is the spaces among the particles it is less but it is higher than the space among the particles of a solid. Solid එකක particles අතර තියෙන space එකට වඩා වැඩි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම තියෙන space එක අඩුයි. තේරුණාද? මං කිව්ව ටික තේරුණාද? Netum, Manuka, Yes, teacher. Netuka, Hiruna, right. Teacher. So what are the properties? What are the characteristics of organization of particles in a liquid? Particles are not orderly arranged. Right? Particles are close to one another, but the binding forces, they are not strong as the binding forces of a solid. හරිද? මේ particles එකකට එකක් ළඟින් තියෙනවා. හැබැයි මේවා අතර තියෙන අර මේ බන්ධන අර ඝනයක් ඇතුලේ තියෙන particles අතර තියෙන බන්ධන තරම් ශක්තිමත් නෑ, strong නෑ. තේරුණාද? So particles they can move within the liquid. ඒක ඇතුලේ particles වලට liquid එක ඇතුලේ එහෙම යන්න පුළුවන්. The spaces among particles is less but higher than that of a solid. තේරුණාද? Yes, teacher.
Yes, බලන්න teacher. පින්තූර දෙකේ බලන්න. ඕගනයිසේෂන් එක. right ලොකු ඉඩක් නැහැ. හැබැයි අර solids particles අතර තියෙන ඉඩට වඩා වැඩි. හරිද? and it is not orderly arranged. හරි. මේක ඇඳලා මේ properties ටික ලියා ගන්න. write down the subtopic organization of particles in a liquid. හරිද? අනිත් කටිය ලියනකම් හිරුණ අහගන්න. solids ගත්තාම හිරුණ you know they have a definite shape and a definite volume. In solids the particles they are orderly arranged. යකඩ කුට්ටියක් ගත්තාම මේකේ යකඩ particles හරිද අංශු? ඒවා එකකට එකක් හරි පිළිවෙලට arrange වෙලා තියෙනවා. නිකන් රාක් එක පොත් තියලා වගේ. ඊට අමතරව මේ බලන්න මේ particles එකකට එකක් ළඟින් තියෙන ඒවා මේ they like they are strongly bound to each other. එකකට එකක් තදින් බැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕනි විදිහට එහෙම යන්න පුළුවන්ද? එහෙම යන්න බෑ. ඒ හින්දායි අපි කියන්නේ solid එකකට definite shape එකක් තියෙනවා කියලා. හරිද? They do not move relative to each other but they can vibrate in the same position. මේ ඉන්න එකම තැන ඉඳන් මේගොල්ලන්ට කම්පණය වෙන්න පුළුවන්, vibrate වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. Then the space among particles is less. මේ particles අතර තියෙන space එක ඉඩ අඩුයි. හරි? ඒකත් ලියලා තමයි ඊළඟ එක ලියන්නේ. ඒකට ඉඩ තියලා දෙවෙනි එක ලියා ගන්න. පින්තූරය ඇඳලා මේ ටික ලියන්න කියලා තමයි මම කිව්වේ.
Finish. Not yet, teacher. Quickly. Manuka and Matuka. In writing, madam. Now finish, teacher. Shall we move to next one? Not yet, teacher. Quickly. Manuka, Metuka, and Netu, finish. Madam. Excuse me, teacher, මම එතුන්ගේ අම්මා Yes, auntie. Oh, සිග්නල් නෑ සැරින් සැරේ කට් වුණා. මෙයාට රෙකෝඩින් එක දෙනවද ටීචර්? classic record එක දාලා තියෙන්නේ හරි. හරි. පුල් මේ දැන් ආයි ජොයින් වුණා. සමහර වෙලාවට කට් වෙනවා ටීචර්. Right. මට කිව්වා recording එක දාන්න. Okay, next one. Organization of particles in a gas. Gas එක කොහොමද? කොහොමද අපි හයවසර ඉගෙන ගත්තේ? Do they have a definite shape or a definite volume? Yes, Manuka. Gases? Manuka? Volume, no definite shape. No definite volume, no definite shape. No definite shape and definite volume. No, or you mean gases, do they have a definite volume or not? Have. Have. නංගිගේ පොත පෙරලලා බලන්න 6 වසරේනේ අච්චු පොත පෙරලලා බලන්න. Gases, they don't have a definite shape and no definite volume. හරිද? නිශ්චිත හැඩයකුත් නැහැ, නිශ්චිත පරිමාවකුත් නැහැ. බලමු හේතු. Particles මේ බලන්න. දැන් අර වැය වගේද? Particles ඈතින් තියෙන්නේ. They are not orderly arranged. හරිද? Binding forces among particles, they are very weak. මේ particles අතර තියෙන බන්ධන ඒවා හරිම දුර්වලයි. හරිද? නිකන් හිතන්න ඕගලන් පන්තියේ ළමයි 30ක් ඉන්නවා නම් ගිහින් අතාරිනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට. කට්ටිය ඕනි පැතිවල දුවනවා නේද? නේද?
Yes. ක්ලාස් රූම් එක අතර ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි ඕනි පැතිවල දුවනවා. අන්න ඒ වගේ ගෑස් එක particles කියන්නේ ළමයි නම් right in a ground they are not orderly arranged and the binding forces හිතන්න ළමයි දෙන්නත් ළමයි අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියාව මොන මේ communication එක ලොකු ground එක ගන්න ඒක හරිම weak නේද සම්බන්ධතාවය අඩුයි right binding forces among the particles are very weak එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ කැමති තැන්වල හිතේ හැටියට දුවන්න පුළුවන් so particles they move freely and randomly තේරුණාද කැමති පැත්තකට යනවා the spaces among the particles very high right අන්න මේ නිසා තමයි ගෑස් එකට shape එකක් නැත්තේ ඒ වගේම volume එකක් නැහැ එයාව අපි ගිහිල්ලා පොඩි බැලුම් බෝල් එකකට පිම්බුවොත් ඒ බැලුමේ උඩරිම වොලියුම් එක ගන්නවා. අපි ගිහිල්ලා ඒක බෝතලයකට පිරෙව්වොත් අන්න ඒ බෝතලේ වොලියුම් එක ගන්නවා. බෝතලේ ෂේප් එක ගන්නවා. ගිහින් අපි ලොකු සිලින්ඩරයකට පිරෙව්වොත් සිලින්ඩරේ ෂේප් එක ගන්නවා. සිලින්ඩරේ වොලියුම් එක ගන්නවා. තේරුණාද? Yes, teacher. හරිද? Okay. Right. So particles not orderly arranged and binding forces among the particles are very weak. Particles move freely and randomly. Much space is left among the particles. Manuka තේරුණාද? Manuka තේරුණාද? madam. Right. Write down the subtopic. Organization of particles in a gas. Copy down this diagram and these 4 points quickly. Right, Netu? Write down the subtopic. Organization of particles in a gas. Copy down this diagram and these 4 points. Okay? Okay, madam. I'll give you the recording, right?
Finish, teacher. Okay, others finish? Last. Hiruna? Manuka? 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 Finish? Madam. Yes, okay. Right. Next one. Right. Shape, volume, compressibility and density. හරිද? අපි මීට කලින් මේවා ඉගෙන ගෙනිමු. මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Shape, density කියන එක දන්නේ නැහැ right anyway. Shape, solid එකක් ගත්තාම they have a definite shape because why? Particles are orderly arranged, right? Then there are strong binding forces among the particles, so particles they can't move relative to each other, so they have a definite shape. But liquids, no definite shape, they take the shape of the container, right? Gases also no definite shape because the particles are not orderly arranged at all, right? The forces, the binding forces among the particles are very weak, right? So particles, they can move randomly, right? Next one, volume. Solids, they have a fixed volume. Liquids also have a fixed volume, right? That means liquids, they does not spread throughout the entire volume. හිතන්න දැන් ඔයාගේ වතුර බෝතලේ මිලිලීටර් 500ක බෝතලයක්. හරිද? ඔන්න හිරුණ ගාව තියෙනවා මිලිලීටර් 500ක බෝතලයක්. මනුක ගාව තියෙනවා ලීටරයක බෝතලයක්. හිතන්න දැන් හිරුණගේ බෝතලේ කටටම වතුර පුරවලා. මිලිලීටර් 500ක්. මනුකගේ බෝතලේ වතුර නැහැ. දැන් ලීටරයක්නේ. මනුක කියනවා අනේ වතුර ටික දාන්න කියලා. හිරුණ දැන් දානවා ලීටරේ බෝතලෙට. ලීටරේ බෝතලේට වතුර ටික දැම්මහම අර මනුකගේ බෝතලේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙනවද නැද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙයිද? නෑ නේද? මනුකගේ බෝතලේ ලීටරයක් තියෙනවා පුරවන්න පුළුවන්. හැබැයි හිරුණ දාන්නේ මිලිලීටර් 500යි. එහෙනම් මිලිලීටර් 500ක් පිරීලා තියෙනවා. මේ වතුර ටික ගිහිල්ලා අයියෝ මේකේ තව ඉඩ තියෙනවනේ අපි පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ලීටරේම පුරවමු. එහෙම කියලා ඈත් වෙනවද? එහෙම ගිහිල්ලා මේ මුළු වොලියුම් එකම අත්පත් කරගන්නවද? එහෙම නෑ. හරිද? ලීටරේ බෝතලයට දැම්මේ මිලිලීටර් 500යි නම් ඒ ප්‍රමාණය ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. හැබැයි ගිහිල්ලා ගෑස් එකක් දැම්මොත් ඔන්න මිලිලීටර් 500 බෝතලයක් ඇතුලේ ගෑස් එක තද කරන් තියන් ඉන්නවා. ඕක ගිහිල්ලා අතාරිනවා ලීටරේ බෝතලයක් ඇතුලට. මොකද වෙන්නේ? අර සම්පූර්ණ ලීටරේ පුරාම පැතිරිලා යනවා. ඒ සම්පූර්ණ ඉඩේම පැතිරිලා යනවා. තේරුණාද? So solids, they have a fixed volume. Liquids has a fixed volume, but gases no fixed volume. Spreads throughout the entire volume of the container. හරිද? දැන් මේ බලන්න. Solids මේ බලන්න. A solid has a definite shape because the particles forming it are organized in a regular pattern. Particles are orderly arranged and are strongly bonded. බන්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. Liquids and gases lack a definite shape because their particles are not orderly arranged. තේරුණාද? Yes, teacher. Right? Organized in a regular pattern and are strongly bonded. ඊළඟට බලන්න. Solids and liquid have a definite volume, but gases do not have a definite volume. This is because gas particles spread freely and occupy